My dear students of fourth year of law, English department of Enshams University, this is our first distance lecture, and we will continue what we have started last week. And last week, if you remember, we talked about a general overview about the subject, and then we talked about our gate to private international law, which is the foreign element. And we said that foreign element is our gate to private international law because it will transform any private relationship to a private international law relationship. Then we talked about characterization, and we said that characterization is our key to the private international law and conflict of laws mechanism. Why? Because characterization will help us to determine which conflict rule will be applied to the case. And as you know, as I told you last time, that characterization is a mechanism that you know already. You know that characterization is to insert any story, as I told you, in a legal category. But what is special in conflict of laws, that we can have a conflict of characterizations. Why? Because we can, in many legal systems, we can have different characterizations for the same thing. Okay, as I told you, I gave you examples that immovables and movables, which is immovable in some countries is not in other countries, etc. So, which is marriage in some countries is not considered as marriage in others. Okay, so this is why we can have conflict of characterizations, and we need to resolve this conflict. And we talked about the French author, which is called Etienne Bartin, and Etienne Bartin is a French professor, and he made a theory, and the theory will help us to resolve this conflict. And we talked about Karadzianis case, and we said that Karadzianis is a Greek man. He got married with Mrs. Maria Richard Dumoulin, and they were married in Paris in front of a French official, and the wife sued him for divorce in front of a French court, and Karadzianis argued that the marriage was void. Why? Because for lack of orthodox religious ceremony as required by the Greek law. So the Greek man argued that the Greek law should be applied to characterize the act of marriage, and in this case it will not be considered as a marriage because they didn't have a religious ceremony according to the formal conditions of the Greek law. But the Paris Court of Appeal held that the requirement that the marriage be celebrated in a religious form was an issue of formal validity, which was governed by the law of the place of the celebration of the marriage. Then Mr. Karadzianis appealed to the French Supreme Court, la Cour de Cassation اللي هي محكمة النقض يعني الفرنسية.
Then the French Supreme Court concluded that whether an aspect of the celebration of a marriage belongs to the category of rules of form or rules of substance is to be decided in accordance with French conceptions, which are that whether a marriage must be religious is an issue of form. So the French court decided that the religious ceremony is considered as an issue of form according to the French characterization. Okay, so this is the case of Mr. Krasnanis. Then we said that I will remember you of Mr. Bartin because he made the main theory of characterization in conflict of laws, and he told us that we have to make a difference between two kinds of characterizations. The first one is called primary characterization, and then we have the secondary characterizations. So what is the primary characterization? The primary characterizations in Arabic we call it التكييف الأولي, and this is the characterization, the primary one, or sometimes we call it a preliminary question. It's the first step operated by the forum in order to determine to which legal category this problem is attached. So Mr. Bartin, to resolve this conflict of characterizations, told us that we have, as I told you, two kinds of characterizations. The first one is called primary characterization. So the primary characterization should be operated according to the law of the forum, the lex fori or lege fori. That means that the primary characterization will be operated according to the law of the judge. Okay? So why? He said that the primary characterization favored decision by the forum in accordance with its own views, reasoning that insofar as the domestic law of any jurisdiction is applied, so here we talk about the sovereignty. So we will apply the forum's law because here the judge will apply his own law to operate the primary characterization. Okay? As I told you last time, that is very logic because we didn't know the lex causae yet. We didn't know about the applicable law yet. So if we don't know which will be the applicable law, so by default we will apply the law of the judge, the lex fori. So the primary characterization will be operated lex fori. Okay, so then we have the secondary characterization, what we call in Arabic التكييف الثانوي أو التكييفات اللاحقة. So the secondary characterization will come later once we determined the applicable law, so after the application of the conflict rule. So the secondary characterization is any additional characterization which can become necessary after the forum has judged as a result of the primary process to apply the law of another country. Okay, so that means that any additional characterization will be called a secondary characterization. Okay, so
the primary characterization, mainly it's the first one, okay? Then any later characterization will be called secondary characterization, and the secondary characterization will be operated according to the lex causae, the law of the case, because we already determined the applicable law. So this is why we made the difference between the primary characterization and the secondary characterization. And this frontier is not that obvious, okay? So we already have problems to set up the frontier between primary and secondary characterization, okay? Because sometimes it will differ from a country to another to know which will be the primary characterization, okay? So for example, if we are talking about a divorce, so for some countries the primary characterization will be the preliminary question will be marriage, okay? But maybe for others it will be something else. So divorce may be the primary characterization for other jurisdictions, okay? So here, even if we said that the primary one will be applied lex fori, we still have the problem of finding which will be the primary characterization, okay? So it's a hard thing, and it's very hard and it's very complicated, and to find the frontier, to fix the frontier between the primary and the secondary characterization, okay? Let's get an example. So if we have a problem concerning real property, so our primary characterization will be the property itself. Then to determine if this property is real or personal will be lex causae, will be a secondary characterization. And this will lead us to know about the main exception of this theory, and the main exception is concerning funds like movable, immovables, and in this case the primary characterization will be operated according to the place where the movable or immovable is situated, okay? So this is the only exception to this rule. Let's see now the situation in our Egyptian private international law. As I told you that Egyptian private international law rules, so conflict of law rules, are in our civil code. So in Article 10, and I recommend you to read it in Arabic also, so you can find it. Article 10, according to Article 10, and I will read the article in English, of course. Egyptian law will rule to determine the nature of a legal relationship in order to ascertain the law applicable in the event of a conflict between various laws in any particular suit. So here we say that the Egyptian law will rule to determine the nature of a legal relationship. So it will be the Egyptian law. It will determine the nature. So here we talk about the characterization to find the nature of the legal relationship in order to ascertain the law of the applicable
the law applicable in the event of a conflict between various laws in any particular suit. So here we talk about the conflict of laws, and we say that the Egyptian law will rule to determine the nature of the legal relationship. So here we talk about the primary characterization. So here we find that the Egyptian law adopted the Bartin theory, and as we see here, that the primary characterization will be operated lege fori or lex fori according to the law of the forum, the Egyptian law, as we see. Okay, so that means that the Egyptian law will be the reference to characterize the legal relationship, to determine its nature. So here we talk about the primary characterization. Okay, then of course we will apply the law of the case, the lex causae, later for the secondary characterization. So why the primary characterization is so important? The primary characterization is so important because it will help us to find the conflict rule, as I told you. As you know, that our conflict of laws mechanism, it is step by step, and the first step or the gate of conflict of laws is the foreign element. Once we have the foreign element, we will operate the characterization, and the primary characterization will help us to find the conflict rule. So our second chapter will be the conflict rule. So what is the conflict rule? In Arabic we call it قاعدة التنازع. So it is literally translated conflict rule قاعدة التنازع, and sometimes we call it قاعدة الإسناد. Okay, so in Arabic قاعدة الإسناد أو قاعدة التنازع. So what does it mean? What is the conflict rule? The conflict rule is very important because it will help us to find the applicable law. As I told you, it is the bridge that will help us to go from the conflict of laws to find the applicable law. Here we will talk about which law will be applicable to this case. So the conflict rule is the key. The key that will help us to determine the applicable law. طيب قبل ما ابتدي في شرح قاعدة الإسناد أو قاعدة التنازع، هقول كده يعني اختصارا كده بالعربي اللي اتكلمنا فيه في أول جزئية من المحاضرة، وهي كانت عبارة عن شرح معنى التكييف القانوني. وقلنا إنه التكييف القانوني وفقا لنظرية بارتان ينقسم إلى التكييف الأولي والتكييفات اللاحقة أو التكييف الثانوي أو اللاحق. وقلنا وصلنا إلى فكرة إنه التكييف الأولي يتم وفقا لقانون دولة القاضي. وده ليه؟ ده أولا وفقا لمبدأ السيادة، إنه القاضي يطبق قانونه. ثانيا كمان لاعتبارات متعلقة بالمنطق، لأنه في البداية القاضي لم يكن يعرف أو محددش لسه القانون الواجب بالتطبيق. خلي بالكم احنا في مرحلة احنا لسه معرفناش ما هو القانون الواجب بالتطبيق، فبالتالي القاضي عشان يعرف أو يحدد القانون الواجب بالتطبيق وفقا طبعا للنظام القانوني هو، فبيستخدم قانونه هو لتحديد التكييف الأولي، اللي هو يعني نقدر نسميه كده التكييف اللي بيمكنه انه يعرف
قاعدة الإسناد، لأن قاعدة الإسناد أو قاعدة التنازع هنشوفها دلوقتي إن هي فيها أكتر من legal category. تمام. وبالتالي هنلاقي إنه التكييف الأولي هو اللي بيمكنه إنه يعرف الكونفليكت رول، أو بيمكنه إنه يعرف قاعدة التنازع. لما بيعرفها القاضي كل بقى التكييفات اللاحقة بتتم وفقا لقانون إيه؟ للقانون الواجب التطبيق، او الابليكابل لو اللي هو الاكسكوزاي، اللي هو القانون ايه؟ القانون الواجب التطبيق على المسألة. فبالتالي وده طبعا شيء منطقي عشان خاطر بيكون في نوع من انواع التناسق. يعني لما القاضي بيقوم بالتكييف وفقا للنظام القانوني الاجنبي، لو هيطبق قانون اجنبي يعني، في الحالة دي بيحصل نوع من التناسق، لانه ما ينفعش هو يقوم بالتكييف وفقا لقانونه وفي نفس الوقت يطبق قانون اجنبي، هيبقى في خطأ في تطبيق القانون. وطبعا زي ما انتم عارفين لما يروح ينفذ هذا الحكم، لما يصدر عن القاضي ويتنفذ في البلد اللي هي اصلا مطبق قانونها، طبعا بسهولة جدا ممكن يحصل على يعني عدم تنفيذ، او هيبقى فيه صعوبة، او حتى هيلاقي صعوبة في التنفيذ. ليه؟ لانه هيكون عنده مشكلة خطأ في تطبيق القانون. هيكون ده من ضمن، لو يعني عندهم في القانون بتاع الدولة الأجنبية من أسباب عدم تنفيذ الحكم خطأ في تطبيق القانون، فطبعا هيكون القانون الأجنبي وهيكون في خطأ في تطبيق القانون، لأنه ما قامش بالتكييف وفقا للقانون الأجنبي نفسه اللي هو طبقه أساسا. وبالتالي من الأفضل إن هو وفقا لنظرية بارتان إن هو يقوم بتطبيق إيه؟ القانون. كل التكليفات اللاحقة اللي هي بعد تحديد القانون واجب التطبيق هتكون وفقا لايه؟ للقانون او هذا القانون واجب التطبيق. وشفنا انه في القانون المصري اخذ بهذه النظرية، وبرضو عندنا انه التكييف الاولي فقط هو اللي بيتم وفقا ايه؟ للقانون المصري. يعني القانون المصري بيتم وفقا لتحديد المسألة القانونية اللي هي بعد كده بتحدد ايه؟ قاعدة الاسناد. فيما بعد ذلك طبعا بيكون ايه؟ وفقا ايه؟ لهذا القانون بقى، سواء كان القانون المصري نفسه او قانون ايه؟ قانون اخر. ده بالنسبة ايه؟ اختصارا كده بالنسبة للتكييف القانوني. ندخل بقى على chapter 2 اللي هو the conflict rule. وconflict rule اللي هي قاعدة الاسناد هي قاعدة مهمة جدا، لان هي بتمكننا من معرفة القانون الواجب التطبيق. ودايما نبقى عارفين ان قاعدة الاسناد لا تحل النزاع برضه، يعني هي مش substantive rule، هي مش قاعدة موضوعية. الفرق بين قاعدة الاسناد او قاعدة التنازع والقاعدة الموضوعية انه قاعدة الاسناد هي فقط بتحدد القانون الواجب التطبيق، هي تكتفي بتحديد القانون الواجب ايه؟ التطبيق، لكنها مش بتحل النزاع، هي بس بتحدد لك القانون الواجب التطبيق. يعني بيبقى فيها ايه؟ يعني بيبقى فيها اكتر من جزئية، هنعرف دلوقتي عناصرها، ان هي فيها اكتر من عنصر. العنصر الاول او يعني الركن الاول هو موضوع قاعدة الاسناد، اللي هو اللي طلع لك في التكييف الاولي. يعني موضوع قاعدة الاسناد اللي هو اللي انت اخدته من التكييف الاولي. هنقول مثلا موضوع متعلق بالزواج، موضوع متعلق بالمسؤولية التقصيرية، موضوع متعلق بالعقود، وهكذا. يبقى انت عندك موضوع قاعدة الاسناد اللي هو ايه؟ زي ما احنا قلنا هي خطوة بخطوة، يعني تنازع القوانين ماشي ستيب باي ستيب زي ما قلنا. فاللي انت خدته من primary characterization هو نفسه هيبقى موضوع قاعدة الاسناد. تاني حاجة عندك معيار الاسناد، وده معيار اللي هو according to ايه بقى؟ to الفورن element. احنا برضو قلناه في الاول، اللي هو الفورن element اللي هو مثلا ممكن يطبق معيار زي قانون جنسية الشخص، او قانون مكان معين، او قانون مثلا محل اقامة الشخص او موطنه او جنسيته. وبعدين تالت ركن او تالت عنصر هو القانون المسند اليه، اللي هو بقى اللي هيقول لك مثلا انهي قانون هيتطبق، اللي انت هتطبقه بعد كده على اللي ايه؟ النزاع اللي امامك. بيبقى انت عندك الثلاث عناصر دول، وزي ما قلنا هو في ارتباط، كلهم مرتبطين ببعض. فاللي بتاخده من البرايمري كاركترايزيشن بعد كده تستغله او تستخدمه في تحديد قاعدة الاسناد اللي هتطبق على القضية التي ايه؟ امامك. طيب now let's talk about
the conflict rule. I just want to mention that the conflict rule is a domestic law in principle, so that means that if every country disposes its own conflict rule, okay, conflict rules. So that means also that conflict rules may differ from a country to another. اوكي يعني معناه ان conflict rules دي مش واحدة، مش زي بعض في كل الدول. لا، هتلاقي في دولة مثلا بتاخد بمعيار معين، معيار مثلا جنسية الشخص، ممكن في دولة تانية تاخدها بمعيار تاني، معيار مختلف، معيار مثلا موطن الشخص. وزي ما اديتكم المثال قبل كده في المحاضرة السابقة، مثلا موضوع السكسيشن، موضوع الايه، في مسائل المتعلقة بالميراث. في المسائل المتعلقة بالميراث زي ما قلنا في القانون المصري مثلا بناخد بمعيار جنسية المتوفي، في القانون الفرنسي لا، بناخد آخر موطن للمتوفي. وبالتالي القانون واجب التطبيق نفسه برضو النتيجة بقى بتختلف من ايه، من دولة تانية حسب قاعدة الإسناد. ومن هنا تيجي أهمية قاعدة الإسناد من ناحية، وإنها مختلفة من دولة تانية في إيه، من ناحية أخرى. يعني تبقوا عارفين إنه conflict rule is not unique, is not the same in every country. لا, it differs from a country to another. Okay, so just to mention a second point, that the conflict rules do not give a final decision to the case. So it doesn't, the conflict rule doesn't resolve the case, it just answers to the question which will be the applicable law. So this is concerning what does the conflict rule mean. And here I just want to mention that we have two kinds of conflict rules. As I said, if the conflict rule is the key of conflict of laws, we have two kinds of conflict rules. The main kind is national conflict rules, and we have some, in some cases we have maybe regional or international conflict rules. So national conflict rules, like in Egypt, like in France, in Switzerland, as I told you, they have their own code of private international law, and they have their own conflict rules. So mainly conflict rules are national, but internationally, on an international scale, countries try to unify some conflict rules. Okay, why? Because, as you know, there is a phenomenon called forum shopping. What does that mean? It means that the parties tend to choose the forum or the court which will apply the law that they want. So they will choose the court or the forum which will apply the conflict rule and then the applicable law which is good for them. So they will choose, and choosing, this is why we call it forum shopping. So the forum shopping, we try to decrease this phenomenon, so we try to unify or harmonize the solutions of conflict of laws. This is why states tend to harmonize or unify some of these rules. So, for example, on the European scale, we have
European regulations which tend to have the same conflict rules in many fields. Okay, and we will find and we study some of these regulations during this semester. Sometimes we can even have unified, not only unified conflict rules, but substantive rules. So in some cases we can have some treaties which will provide united or uniform rules which will resolve the case itself. Okay, so we have two kinds on the international scale or regional scale. We have on the European scale we have united conflict rules. So we have one conflict rule which will be applied by all European courts. So in this case we will not need to make a forum shopping because the solution will be the same. So if you go in front of an Italian court, it will be the same conflict rule if I go in front of the French court, etc. Okay, so this is in case of the problem is intra-European. But on an international scale, we have another example of substantive rules harmonization. And I will give you an example of these rules. We have the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980, and this convention, we call it Vienna Convention of 1980, and this convention will give us substantive rules. So in this case we will not need to apply the classic mechanism of conflict of laws. We will apply directly this convention. So we will not have to apply a conflict rule. We will apply directly these substantive rules, and we will have the same solution everywhere. So concerning the states who signed this convention, will have the same solution everywhere. So in this case it will be better for us. So it will not be a problem to choose a specific court or a specific country, because in all cases we will have the same solution, and this is good for the parties. Why? Because they will not choose a specific court to apply a specific law. No, in this case the parties will apply, we will go in front of any court and it will apply the same convention. Okay, هقولها تاني بالعربي، انه احنا عندنا من حيث المبدأ عندنا قواعد التنازع بتكون وطنية ودي من خصائصها، لكن في بعض الأحيان عندنا نموذجين لمحاولة توحيد قواعد الإسناد أو الحلول. ودي بتحصل ليه؟ بتحصل عشان نحن نحاول نحن نحد شوية من فكرة انه يكون عندنا فورم شوبينج، اللي هو اختيار قوانين معينة، اختيار دول معينة ان احنا نلجأ اليها او نلجأ الى محاكم لدول معينة للوصول لنتيجة معينة احنا عايزينها من قانون معين. يعني الاطراف مثلا هيروح المحامي يقولوا له احنا عايزين نوصل لنتيجة معينة في القضية بتاعتنا، فالمحامي هيشوف اني محكمة هتطبق اني قانون واني قانون هيكون افضل ليهم، وبالتالي هيختاروا هم ايه المحكمة اللي هتطبق القانون اللي على مزاجهم او اللي هيديهم الحل الافضل ليهم يعني القضية بتاعتهم. فعشان نحد من هذه المسألة شوية، فبدأ ايه يبقى فيه مسألة نوع من انواع الايه
توحيد سواء يا اما قواعد التنازع نفسها او كمان مستوى اعلى اللي هو توحيد القواعد الموضوعية اللي بتحكم النزاع نفسه. فعلى المستوى الاوروبي مثلا عندنا مثلا بعض اللوائح الاوروبية اللي هي بتطبق فيها في مسائل معينة، يعني مثلا زي مثلا مسائل العقود هنلاقي فيها مسائل معينة هنلاقيها ان هي فيها قواعد اسناد ايه، قواعد اسناد واحدة. يعني لو انا رحت وده امام القاضي الايطالي او القاضي الاسباني او القاضي الالماني، النتيجة في الاخر هتكون واحدة لان هيطبق نفس قاعدة ايه، نفس قاعدة الاسناد، لان هي موحدة على المستوى الاوروبي. طيب ده في بعض المسائل على المستوى الاوروبي. على المستوى الدولي بقى كمان في مثلا زي اتفاقية فيينا لعام 1980، دي برضو بتتولى في مسائل معينة فيها قواعد موضوعية. دي بقى هنا بقى مش بنوحد قواعد الإسناد، احنا بنوحد كمان القواعد الموضوعية اللي تطبق على النزاع. بمعنى ان هي لو عايز تطبيق للاتفاقية هيطبق، لو هنطبق الاتفاقية في الحالة دي هنطبق كمان ايه، هنطبق الاتفاقية كما هي، يعني بالنصوص بتاعتها كقواعد موضوعية. يعني مش هنسأل بقى السؤال اللي مثلا ما هو قانون الواجب التطبيق، لا، هتكون الاتفاقية هي واجبة ايه، التطبيق بشكل مباشر. ده بالنسبة لايه، بالنسبة لي قواعد الاسناد على المستوى الداخلي وعلى المستوى ايه، الدولي. So internationally we have conflict rules, harmonization, and or substantive rules harmonization. So the example of harmonization of substantive rules, Vienna Convention of 1980, and the example of harmonized conflict rules on the European scale, we have, for example, Rome 1 regulation and Rome 2 regulation. Okay, so these regulations are applied on a European scale. For example, the Rome 1 regulation is adopted in 2008, and we have Rome 2 regulations concerning non-contractual obligations, and we have many other regulations which tend to unify the conflict rules on a European scale. So if we have a case between two parties and each party belongs to a European country, so in this case we will apply the regulation and we will not apply the domestic conflict rule. We will apply directly the regulation and we will apply the conflict rule of the regulation and not the conflict rule of the state. As I told you, the conflict rule, the domestic conflict rule is different from a country to another, but the united or the unified conflict rule of the regulation is the same everywhere inside the European Union. Okay, so in this case you need to know that if the case is intra-European, in this case we will apply the regulation immediately. So this is about the conflict rule. Just another thing to mention about the conflict rule is we have two kinds of conflict rules. The first kind of conflict rules is unilateral conflict rule, because the conflict rule, as I said, it determines which law has to be applied on which case. And
to answer to this question, the conflict rule can answer in two ways. The first way is unilateral. For example, it will mention the applicable law, or when the Egyptian law, for example, is applied to which case. So it only fixes the application of the Egyptian law or the domestic law. So if we have in Egypt, for example, we say for concerning immovable in Egypt, we will apply the Egyptian law. Okay, this is a unilateral conflict rule. If we say, for example, we have the other kind of conflict rules is called bilateral conflict rule, and I will give you an example. We say, for example, that immovables are submitted to the country where they are situated. So we talk about the immovables. So we apply the law where the immovable are situated. So this conflict rule may lead to apply the domestic law or the foreign law, because we have a neutral criteria. Okay, the bilateral conflict rule may lead to apply the foreign law or the domestic law, but the unilateral conflict rule only determines the application of the domestic law. هقولها بالعربي كده باختصار، انه عندنا قاعدة الاسناد في نوعين. في قاعدة بنسميها قاعدة أحادية وقاعدة مزدوجة. القاعدة الأحادية هي بتكون قاعدة بتحدد فقط نطاق تطبيق القانون الوطني. يعني بتقول مثلا القانون المصري واجب التطبيق في الحالة الفلانية، أو مثلا إذا كان العقار أو بالنسبة فيما يتعلق بالعقارات بجمهورية مصر العربية يطبق بشأنها قانون القانون المصري، أو يطبق القانون المصري على العقارات الموجودة بجمهورية مصر العربية. يبقى أنا كده بحدد نطاق تطبيق القانون المصري فقط. دي unilateral conflict rule، قاعدة أحادية، يعني بتحدد فقط مجال تطبيق القانون الوطني فقط أو قانون دولة القاضي فقط. في بقى نوع تاني اسمه قاعدة مزدوجة، ودي أغلبية قواعد الإسناد بتكون مزدوجة. القواعد المزدوجة دي بتحدد فقط معيار، بتحط معيار للإسناد، يعني بتحدد only a criteria، a neutral criteria. يعني إيه؟ يعني معيار بدون تحديد قانون معين. يعني بتقول مثلا لو خدنا نفس القاعدة هي لو خدنا قاعدة مثلا في فرنسا هي نفس القاعدة برضو متعلقة بالعقارات، نقول فيما يتعلق بالعقارات يطابق بشأنها قانون مكان العقار. هي نفس القاعدة بس الأولانية كانت أحادية، بتقول العقارات في مصر يطابق بشأنها القانون المصري. التانية بنقول لأ، بنقول العقارات يطابق بشأنها قانون مكان العقار. فأنا سبتها مفتوحة. يعني إيه بقى؟ يعني أنا عندي قاعدة مزدوجة، بمعنى إنه لو العقار موجود في مصر هنطبق القانون المصري، لو موجود مثلا في ألمانيا هيبقى قانون ألماني. يبقى أنا حطيت معيار وسبته، دي قاعدة مزدوجة قد تؤدي إلى تطبيق القانون الوطني أو قانون القاضي أو قانون أجنبي، لأن هي بتحدد معيار عام. لكن القاعدة الأحادية بتحدد بس مجال تطبيق القانون الوطني، وبالتالي بيكون أفضل. يعني القاعدة الأفضل بتكون قاعدة مزدوجة لأنها بتحدد معيار عام. لكن نخلي بالنا بس إنه في مسألة العقارات ده شيء طبيعي، لأنه لو هنطبق يعني احنا لو هناخد بقى في الاختصاص القضائي قدام، يعني ده بس بقى شوية، هنلاقي إنه احنا بنرجع فيما يتعلق بالعقارات لمحكمة اللي في دايرتها العقار أو الدولة اللي فيها العقار، وبالتالي أصلا السؤال ده مش هيتسأل. يعني احنا لو ما نحب مثلا لو عقار في مصر هنروح للقاضي المصري، لو العقار في الخارج مش محتاجين اصلا نيجي لمصر، لان هنروح هنروح للمحكمة اللي في الخارج، فاصلا السؤال مش هيطرح. فده بس فيما يتعلق بمسائل متعلقة بالعقارات. لكن
بشكل عام نبقى عارفين انه القاعدة الأحادية هي قاعدة بتحدد فقط ايه مجال تطبيق قانون دولة القاضي، لكن القاعدة المزدوجة بتحط معيار عام قد يؤدي إلى تطبيق زي ما قلنا إما قانون القاضي أو قانون ايه قانون أجنبي. So let's go back to the international attempts of unification of private international law, and we have, for example, the International Institute for the Unification of Private Law, established in Rome in 1926, and it's known as UniDroit. And UniDroit sponsored several projects for the unification of substantive law, and we have many drafts of UniDroit principles, and of course these principles will help to harmonize private law and thus having the same solution everywhere, and this will reduce the phenomenon of forum shopping. And we have many examples, other examples like in Latin America and Lex Mercatoria, and we have many examples in that way. So to make a brief summary about what we have learned, we said that our gate to private international law is the foreign element. If we have the foreign element, the case will belong to private international law. Then after checking the foreign element, we will go to the next step and apply the characterization, and the primary characterization will be done according to Lex Fori, the law of the forum. Then we will find the conflict rule, or before finding the conflict rule we will check before if we have any convention, okay, signed by the state, and if we have any international text, okay, signed by the state. If we don't have any international text or nor any convention, we will apply the conflict rule, so the domestic conflict rule. So this is what we have said and the steps until now. Then we will check something else, a new section, which is called the conflict rule exclusion. So what does that mean? That means that we have some tools which will exclude completely the conflict rule. So when we say it will exclude the conflict rule, it means that we will exclude the whole mechanism. So the whole mechanism will be excluded, the conflict of laws mechanism. Okay, so this part is very important, because when we talk about conflict rule exclusion, we talk about a tool which will exclude the whole thing. So we will destroy all what we have learned until now. So why is it important? Because sometimes we have some mandatory rules, and those mandatory rules on the international scale will lead to exclude the conflict rule, and thus they will be applied immediately. So we will talk about 3 points. The first one is called, so it is a French word, so we have the forms loi de police. Then we will talk about
foreign loi de police. Then we will talk about the exception clause. So we have 3 subsections in this second section. The first one is the forum's loi de police. So we talk about the loi de police of the law of the judge. Then we will talk about the foreign loi de police, so how the judge will deal with loi de police of another country. Then we will talk about the exception clause. So these 3 subsections are relatively long and very important, so I think that we will study them next lecture. Okay, so I hope you understood this lecture, and if you have any question, please note your questions and you can ask me next time we meet. وأحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي آخر الأسبوع، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله، لكم مني أعزائي الطلبة كل التحية.